Okay, great. Welcome back, everybody. We are on lesson number 7 of our first English course. En esta lección vamos a repasar cómo hacer preguntas, questions. Vamos a hablar de las fechas y las actividades cotidianas. Y vamos a aprender, claro, cosas nuevas también. Hoy vamos a aprender una forma nueva del verbo en la tercera persona. Esa es la única forma del verbo que cambia en inglés. Y vamos a leer de deportes en Estados Unidos. La tarea fue hacer la sexta lección en el libro o en la aplicación. Gracias por hacer su tarea. Pues bueno, vamos a comenzar con un repaso. Recuerden, para poder hablar inglés bien, con confianza, tienen que saber cómo contestar preguntas y para seguir avanzando la conversación, también cómo formar sus propias preguntas con el verbo auxiliar do. ¿Ok? Vamos a empezar. Megan, pregúntale a Frances la primera pregunta. Frances, do you order shoes online? No, I don't order shoes online. Megan, do you order appetizers when you go to the restaurant? No, I do not order appetizers. Frances, do you drink a lot of water? Yes, I drink a lot of water. Megan, do you drink alcohol? Sometimes I drink alcohol. Frances, do you drink sodas? Sometimes I drink sodas. Megan, do you reserve a table when you go to the restaurant? Yes, I always reserve a table when I go to the restaurant. Frances, do you reserve a room at a hotel? Yes, I always reserve a room at a hotel. Megan, do you order movie tickets online? Yes, I order movie tickets online. Frances, do you dance hip-hop? No, I do not dance hip-hop. Megan, do you dance ballet? No, I do not dance ballet. All right, excellent. Vamos adelante con más preguntas. Frances, do you eat beef every day? No, I do not eat beef every day. I eat beef once a month. Megan, do you eat a lot of sweets? Yes, I eat a lot of sweets. Frances, do you drink alcohol in public a lot? No, I do not drink alcohol in public a lot. Megan, do you drink milk? Yes, I drink milk sometimes. Frances, do you drink cocktails? Yes, I drink cocktails. Megan, do you drink orange juice with your breakfast? Yes, I drink orange juice with my breakfast. Frances, do you run at the gym? No, I do not run at the gym. I run in the park. Megan, do you run with your dog? Yes, I run with my dog. Frances, do you learn every day? Yes, I learn something every day. Megan, do you learn English? Yes, I learn English every day. Frances, do you learn something interesting? Yes, I learn something interesting every day. Okay. Megan, do you learn history? Sometimes I learn history when I watch TV. Okay, excellent work. All right, one more round of these. Una vez más. Frances, do you live with someone? Yes, I live with my husband. Megan, do you live in Denver? Yes, I live in Denver. Frances, do you live close to Arvada?
No, I do not live close to Arvada. Megan, do you write poetry? Sometimes I write poetry. Francis, do you write love letters? No, I do not write love letters. Megan, do you get a lot of email? Yes, I get a lot of email. Francis, do you get invitations to parties? Sometimes I get invitations to parties. Megan, do you get friends at your house often? Sometimes I get friends at my house, normally on the weekends. Francis, do you argue with friends? No, I do not argue with friends. Megan, do you argue about politics? Sometimes I argue about politics. Francis, do you argue often? No, I do not argue often. Nice. Ok, muy bien. Entonces, ustedes entienden bastante bien el proceso de conversar. Hacer preguntas, contestar, diciendo que sí o que no. Y bueno, estas tres maneras de hablar, la forma interrogativa, la forma positiva y negativa, son realmente lo más fundamental de empezar a hablar inglés con confianza. Bueno, vamos a repasar un poco las fechas, ¿ok? How do you say, por ejemplo, cómo se dice el 1 de enero? Francis? January 1st. Okay. Megan, how do you say el 2 de febrero? February 2nd. How do you say el 17 de marzo? March 17th. How do you say el 1 de abril? April 1st. How do you say el 5 de mayo? May 5th. How do you say el 13 de junio? June 13th. How do you say el 4 de julio? July 4th. How do you say el 16 de agosto? August 16th. How do you say el 11 de septiembre? September 11th. How do you say el 30 de octubre? October 30th. How do you say el 27 de noviembre? November 27th. Finalmente, how do you say el 25 de diciembre? December 25th. All right, excellent. Francis, what is today's date? Today is June 17th. Okay, nice job. Muy bien, vamos a aprender a contar hasta 100. Pues el primer paso para contar hasta 100 es aprender los números de base, ¿ok? Repiten, 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Bien. Después, nada más se agrega los números 0 a 10, ¿ok? Por ejemplo, vamos a repasar aquí. Repiten. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 10. Perfecto. Después, los números 11 a 19 también son irregulares. Repiten. 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19. 19. Muy bien. Después de 20, simplemente se agrega el número al número de base, ¿no? Si estamos escribiendo, se puede usar un guión para conectar el base con el otro número. Repiten. 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22,
22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. y después seguimos con los números de base, ¿no? Podemos ver aquí con este ejemplo que se usa el base 20, 20, y después se agrega 1, 2, 3, 21, 22, 23, ¿sí? Y este modelo sigue hasta 100, 21, 32, 43, 54, 65, etc. Es lo mismo, ¿ok? Siempre es buena idea preguntar por el precio antes de comprar algo y así podemos practicar los números también. Vamos a practicar. Let's practice. Take turns asking each other these questions, okay? Megan, ask Francis the first one. Megan. Francis, excuse me, Francis, how much does breakfast cost? Breakfast costs $15. Megan, how much does lunch cost? Lunch costs $20. Francis, how much does dinner cost? Dinner costs $30. All right. Para preguntar de algo en la forma plural, vamos a cambiar la palabra la palabra does aquí por la palabra do, la forma plural de do. ¿Ok? Vamos. Francis, how much do appetizers cost? Appetizers cost $23. Megan, how much do entrees cost? Entrees cost $67. Francis, how much do desserts cost? Desserts cost $32. Muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a imaginarnos que estamos de vacaciones. ¿Ok? Pero nos olvidamos de llevar algo que necesitábamos. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender vocabulario nuevo que casi siempre, bueno, en mi caso, yo siempre, una de las cosas aquí, si yo voy de viaje, una de las cosas aquí se queda en mi casa y obligatorio tengo que salir a comprar algo. ¿Ok? Repiten. Toothbrush. Toothbrush. Toothpaste. Toothpaste. Deodorant. Deodorant. Comb. Comb. Okay? These are all items called toiletries. Estas son cosas que en inglés se llaman toiletries. Okay? Cualquier cosa que se use en el baño se llama toiletry. Bien, ahora, ropa, clothes. Okay? Repeat after me. Socks. Socks. Underwear. Underwear. Belt. Belt. Pants. Pants. Perfecto. Ahora tenemos souvenirs, o sea, recuerdos. Souvenirs. Repiten. Hat. Hat. T-shirt. T-shirt. Poster. Poster. Towel. Towel. Okay, muy bien. Take turns asking each other these questions here. Megan, how much do the toothbrushes cost? The toothbrushes cost $8.50. Francis, how much does the deodorant cost? The deodorant costs $5. Megan, how much does the toothpaste cost? The toothpaste costs $6.39. Francis, how much do the combs cost? The combs cost $3.81. Okay, muy bien. Seguimos adelante. Megan, how much do the pants cost? The pants cost $67. Francis, how much do the belts cost? The belts cost $25. Megan, how much does the underwear cost? The underwear costs $13. Francis, how much do the socks cost? The socks cost $15. Muy bien. Megan, how much does the hat cost? The hat costs $29. Francis, how much do the towels cost? The towels cost $19. Megan, how much does the poster cost?
The poster costs $75. Francis, how much does the t-shirt cost? The t-shirt costs $100. It's expensive. That's an expensive t-shirt, yes. Okay. Muy bien. Vamos a hablar un poco de algo que en inglés, bueno, en países de habla inglés, especialmente aquí en Estados Unidos, realmente no se hace, ¿ok? El regateo. En inglés esto se llama bargaining, ¿ok? Bargaining. Bargaining, or el regateo, is not common in the United States, especially in normal stores and most gift shops. It is more common for expensive purchases like cars and houses. If you don't like a price, it is suggested to simply not buy the item, ¿ok? Esto es decir, entonces, bargaining o el regateo no es muy común en Estados Unidos, especialmente en las tiendas normales y la mayoría de las tiendas de regalos. Es más común regatear para algo muy caro, por ejemplo, un carro o una casa. Si no te gusta el precio, es sugerido simplemente no comprar la cosa, ni deberían de intentar negociar el precio de algo normal porque es algo culturalmente que aquí en Estados Unidos no se hace y puede hasta ofenderle a una persona. Si intentas negociar por un mejor precio, especialmente en un negocio pequeño o una empresa regular, un supermercado, es que se ve muy, muy feo aquí en Estados Unidos, la verdad. Eso es decirle que tú no valoras el servicio, el producto que la persona está comprando. Está bien, si es demasiado caro, pues adelante y está bien, pero cuando uno empieza a regatear, realmente le cae muy mal a un estadounidense. En la mayoría de las situaciones, ¿ok? Bueno, cultural. Pues aquí estamos con las conjunciones, ¿ok? Conjunctions. Estas son palabras que se usan para conectar palabras o frases para hablar con oraciones más complejas o conversaciones con más detalle, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de las dos conjunciones más comunes. And, es decir, y, or, es decir, o, ¿ok? Por ejemplo, podría preguntarte, Francis, do you want water or beer? I want water and beer. Sí, está bien. Con la pregunta estamos dando dos opciones. Está bien contestar que quieres las dos opciones, ¿ok? Vamos a practicar con esto. Francis, ask Megan, number 1. Megan, do you prefer more money or more free time? I prefer more free time. Francis, do you talk more with your family or your friends? I talk more with my family. Megan, do you walk in the mountains or in the park? I walk in the park. Francis, at the restaurant, do you order appetizers or dessert? I order appetizers and dessert. Megan, do you drink beer or wine? Sometimes I drink wine. Francis, do you listen to hip hop or rock and roll? I listen to hip hop. Megan, do you travel more to the mountains or to the beach? I travel more to the mountains. Francis, do you drink coffee or tea in the morning? In the morning, I drink coffee and tea. Megan, do you eat Mexican or American food more? I eat American food more. Francis, do you normally run in the gym or outside? I normally run outside. Megan, do you live in the city or in the suburbs? I live in the suburbs. Francis, do you write text messages or make phone calls? I write text messages. Excellent. All right. Ok, vamos a aprender cómo hablar del tiempo, de la hora, ¿sí? En inglés siempre para preguntar qué hora es, se dice, what time is it? Repiten, what time is it? What time is it? Is it? Sí,
Bien. Sabemos que en español la manera de contestar se cambia si estamos hablando de la una o cualquier otra hora. En inglés no hay cambio. Siempre se contesta con it is. It is. It is 1 o'clock. It is 2 o'clock. Nunca cambia. Okay? What time is it? It is 7:23. Para agregar minutos, nada más se agrega el número. En español se dice son las 7:23, pero en inglés no se usa la conjunción y aquí. Nada más la hora y después los minutos. ¿Ok? Si la hora, si hay menos de 10 minutos, se conecta el minuto con O. ¿Ok? Puede ser it is 7:01, it is 7:02, it is 7:03, pero después de las 10, nada más se dice it is 7:10, 7:11, etc. Okay, vamos a practicar. Take turns asking each other these questions. Megan, what time is it? It is 12:08. Francis, what time is it? It is 6:38. Megan, what time is it? It is 4 o'clock. Okay. Keep going. Francis, what time is it? It is 10:10. Megan, what time is it? It is 3:45. Francis, what time is it? It is 8:24. All right. What time is it right now, Megan? It is 1:59. All right. That's very precise, Megan. Very good. Okay, muy bien. Ahora, ¿a qué hora haces tal cosa? En inglés se dice at what time, okay? At what time do you go? Sería a qué hora vas, okay? Y para contestar, casi siempre se contesta así. I go a tal lugar. Para decir a las en inglés se dice at, okay? Tenemos un ejemplo. Francis, at what time do you go to work? I go to work at 9 o'clock. Muy bien. Aquí quiero agregar un poco de detalle porque yo he visto mucha confusión con esta frase entre español e inglés. Realmente así es la manera correcta de hablar, ¿sí? Pero nosotros, por lo menos aquí en Estados Unidos, solemos a decir when. Sería muy común decir when do you go to work? Preguntando por la hora, que no es 100% correcto. La manera 100% correcta sería at what time do you go to work? Pero es muy común aquí en Estados Unidos decir when do you go to work? ¿Ok? Bueno, vamos a practicar. Megan, pregúntale a Francis, número 1. Francis, at what time do you go to work? I go to work at 9 o'clock. Megan, at what time do you go home? I go home at 5 o'clock. Francis, at what time do you go to English class? I go to English class at 1 o'clock. Megan, at what time do you go to the gym? I go to the gym at 6 p.m. Okay, nice job with that, okay? Okay, vamos a aprender unos verbos nuevos, okay? El verbo andar en inglés puede significar to walk, tanto como to go, okay? Entrar es decir to enter. Pasar es decir pass, hablando de movimiento. Caminar significa walk. Manejar significa drive. Viajar significa travel. Correr significa run. Y como acabamos de ver, ir significa to go. ¿Okay? Vamos a practicar. Número 1, Megan. You walk down the street. Mm-hmm. I enter through the door. You pass by the bank after work. You go on the freeway. I walk in the mountains. I drive through North Denver. You travel to Mexico every month. I run around the park. Excelente. ¿Ok? Ojo, cuidado aquí porque ahora estamos de nuevo con el tema de la palabra por. Ahora,
por significa, se usa para hablar de movimiento. Pero en inglés, la palabra por se puede traducir a muchas cosas, ¿no? Aquí vemos número 1, you walk down the street. En español se dice, tú andas por la calle, ¿no? I enter through the door, yo entro por la puerta. You pass by the bank after work, tú pasas por el banco después del trabajo. Vemos aquí que por no significa solo una cosa en inglés. Si realmente tiene que aprender expresiones así, frases así, palabra por palabra. Que tampoco quiero que se preocupen mucho, porque esto es una dedicación de tiempo, que eventualmente van a aprender bien cómo usar preposiciones en inglés. Y si siguen estudiando conmigo, en clases en el futuro vamos a empezar a definir mucho más los casos de uso de todas las preposiciones en inglés. Ok, gossip. ¿Qué significa gossip, Francis? El chisme. El chisme. Hoy vamos a meternos en un poco de chisme, ¿ok? Bueno, es más o menos una broma, ¿no? Porque eso es lo que uso para llamar la atención a la forma nueva del verbo que vamos a aprender. Hasta ahora solo hemos aprendido 2 formas del verbo en inglés que también hemos visto que realmente no hay cambio. La primera persona, the first person. Yo vivo en Denver, o en inglés, I live in Denver. Esto se llama la primera persona. ¿Ok? Porque yo soy una persona y estoy hablando de yo mismo y nadie más necesita estar involucrado en la conversación. Yo estoy hablando de yo. Solo hay una persona aquí en la conversación. La segunda persona, en inglés, the second person, aquí tenemos un ejemplo. Tú vives en Denver, o en inglés, you live in Denver. Se llama la segunda persona porque yo soy la primera persona hablando contigo y tú eres la segunda persona en esta conversación. Para hablar de ti, pues tienes que estar presente, ¿no? You live in Denver. Entonces tenemos 2 personas en la conversación. Ahora, en cambio, tenemos a la tercera persona. Un ejemplo aquí es David vive en Denver. O en inglés se dice David lives in Denver. Aquí vemos el cambio con el verbo. El único cambio con el verbo en inglés viene aquí, que agregamos una S a los verbos regulares. Ahora, para entender, es la tercera persona, porque, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, Francis, sobre Megan. Yo soy la primera persona hablando contigo, Francis, tú eres la segunda persona y Megan es la tercera persona que está involucrada en la conversación. Ahora sabemos, para los chismes, Megan no tiene que estar presente para hablar de ella. Bueno, para chismear o simplemente para hablar de otra persona, usamos la forma del verbo de la tercera persona, que es realmente con los verbos regulares en inglés, el único cambio que vamos a ver con el verbo directo, ¿sí? Repiten. Primera persona, I want. I want. Segunda persona, you want. You want. Tercera persona, he wants. He wants. wants. She wants. She wants. Ahora con la S que estamos agregando aquí, es la forma de la tercera persona para hablar de él, que es la palabra he, o de ella, que es la palabra she. ¿Ok? Ciertos verbos en inglés que en la forma regular termina con O con el sonido de S, SH, CH, X o Z, requieren ES en la forma de la tercera persona. ¿Ok? Produce más o menos el mismo sonido, pero bueno, se agrega a la hora de escribir una ES aquí. Por ejemplo, el verbo do es decir hacer. Para decir que yo hago, se dice I do. I do. Tú haces, you do. You You do. do. Ahora, él hace, he does. He does. Ella hace, she does. She does. does. Este verbo también recuerda que es muy importante porque se usa do como verbo auxiliar para formar preguntas y oraciones negativas.
Y entonces tenemos que aplicar este cambio también a estas circunstancias. ¿Ok? También en el pasado hemos visto que los verbos que terminan con Y o con Y, pues necesitan otro cambiocito. Pues primero que nada, cambiamos la Y o la Y por la I latina y después agregamos ES. Por ejemplo, study es decir estudiar. Para decir yo estudio, se dice I study. I I study. study. Tú estudias. You study. You study. study. Él estudia. He studies. He He studies. studies. Ella estudia. She studies. She She studies. studies. Perfecto. Vamos a practicar. Francis, order. I order. You order. He or she orders. Good. Megan, drink. I drink. You drink. He or she drinks. I reserve. You reserve. He or she reserves. I dance. You dance. He or she dances. I cook. You cook. He or she cooks. I ski. You ski. He or she skis. I travel. You travel. He or she travels. I eat. You eat. He or she eats. I read. You read. He or she reads. I run. You run. He or she runs. I talk. You talk. He or she talks. I walk. You walk. He or she walks. I learn. You learn. He or she learns. I write. You write. He or she writes. I get. You get. He or she gets. I argue. You argue. He or she argues. I live. You live. He or she lives. Muy bien. Ok, entonces, vamos adelante, ok? Vamos a practicar con estas oraciones. Go ahead, Megan. He talks with his brother. Sí. Muy bien, Megan, gracias por anunciar bien la S aquí. A veces, este sonido es muy sutil. Si una persona no está escuchando bien, es posible que no oiga la S aquí, pero sí, debería de estar aquí la S para realmente sonar sofisticado en inglés y educado, pero sí, el sonido es bien sutil a veces. Para empezar, siempre sugiero a mis alumnos que exageren un poco la S para que las otras personas puedan escuchar. Otra cosa, especialmente pues dependiendo de la región donde tú creciste y tu acento de español. Yo sé que tenemos en español el concepto de comer ciertos sonidos, ¿no? Y la S es un sonido que en el Caribe, en partes de México, en Colombia, en varias partes del mundo se come la S, pero en inglés hay que pronunciar bien la S, ¿ok? Para sonar bien en inglés. Dale, Francis. She walks every day. David runs very fast. Luis orders a hamburger. She studies English. My sister does chores. Your cousin flies to Washington. Sandra drinks cold beer. He finishes his work for the day. The Pope tries to help a lot of people. Muy bien, ¿ok?
Ahora, para hablar en la forma negativa, tenemos que entender que no se cambia el verbo, sino el verbo auxiliar, que es el verbo do. ¿Ok? Tenemos un ejemplo. En la forma positiva, para decir que sí, la oración aquí sería, he wants food right now. En la forma negativa se dice, he does not want food right now. Fíjense que en la forma negativa, la palabra want no lleva la S, pero la palabra do sí lleva la S, la ES, en la forma de la tercera persona. Esta es la parte más confusa del inglés, yo creo. Es entender que la forma positiva para decir que sí funciona de una manera, pero después las preguntas y la forma negativa funcionan de otra manera. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Yo ayudo a cientos o quizás miles de personas a aprender esto, así que síguenme para poder aprender esto muy bien. Dale, Megan, la forma negativa en la tercera persona. He does not talk with his brother. She does not walk every day. David does not run very fast. Louise does not order a hamburger. She does not study English. My sister does not do chores. Your cousin does not fly to Washington. Sandra does not drink cold beer. He does not finish his work for the day. The Pope does not try to help a lot of people. Muy bien. Now, take turns asking each other these questions. Francis, ask Megan the first one. Megan, does she drink wine? Yes, she drinks wine. Francis, does he study English? No, he does not study English. Megan, does she run at the gym? No, she does not run at the gym. Francis, does she learn Italian? Yes, she learns Italian. Megan, does he eat healthy food? No, he does not eat healthy food. Francis, does she drink beer? No, she does not drink beer. Megan, does she learn something interesting? No, she does not learn something interesting. Bien. Realmente aquí, en la forma negativa, tenemos que usar la palabra anything. She does not learn anything interesting. ¿Sí? Muy bien. Something cambia anything en la respuesta negativa. Francis, does he run at night? Yes, he runs at night. Megan, does she eat candy? Yes, she eats candy. Francis, does he eat beef? No, he does not eat beef. Okay. Where were we? Family. Family. Ahora vamos a aprender a hablar de familia, ¿ok? Empezamos arriba, tenemos grandfather and grandmother, abuelo y abuelita, ¿no? Después tenemos father and mother, padre y madre. Uncle, es decir, tío. Aunt, es decir, tía. Hay gente que dice aunt, hay otras que dicen aunt, ¿ok? Las dos formas son correctas. Después tenemos brother, hermano, sister, hermana, y cousin, es decir, primo o prima. Bueno, pregúntense. Ask each other these questions. Francis, does your grandfather live in Denver? No, he does not live in Denver. Megan, does your grandmother write poetry? No, my grandmother does not write poetry. Francis, does your mother get email? No, she does not get email. Megan, does your father get junk mail? Yes, he gets junk mail. Francis, does your brother live in a house?
Yes, he lives in a house. Megan, does your sister write love letters? No, my sister does not write love letters. Francis, does someone in your family live close to the school? No, no one in my family lives close to the school. Megan, does someone in your family write books? No, no one in my family writes books. All right, great. Ahora vamos a cambiar de tema para chismear un poco de nuestros mejores amigos, ¿ok? Pensando en tu mejor amigo o tu mejor amiga, thinking about your best friend. Francis, is your best friend a guy or a girl? A girl. A girl, okay. And Megan, your best friend, is it a guy or a girl? He's a guy. He's a guy. Okay, Megan, does he talk on the phone? Yes, he talks on the phone. Does she walk in the park, Francis? No, she doesn't walk in the park. She walks on the beach. Does he hike in the mountains? No, he does not hike in the mountains. Does she drink beer? Yes, she drinks beer. Does he drink rum? Yes, he drinks rum. Does she reserve a table at a restaurant? Yes, she reserves a table at a restaurant. Does he order appetizers? Yes, he orders appetizers. Does she order dessert? Yes, she orders dessert. Does he talk a lot? Yes, he talks a lot. Does she talk a little? No, she doesn't talk a little. She talks a lot. Okay, his and her. Pues en inglés tenemos dos palabras distintas a respecto de la palabra su. Si estamos hablando de algo o de una cosa de un hombre, usamos la palabra his. Por ejemplo, aquí tenemos, what is his name? His name is Zorro, right? Ahora, para hablar de una mujer, de una cosa que pertenece a una mujer, se usa la palabra her. What is her name? Her name is Salma. Este tema es algo que, ¿cómo lo puedo explicar? Muchos alumnos batallan con esto, porque en español es la misma palabra, su, ¿ok? Pues simplemente tienen que entender que se cambia la palabra dependiendo si estamos hablando de algo que pertenece a un hombre o una mujer, ¿ok? Tienen que poner atención a esto, ¿sí? Porque le causa mucha confusión o muchas dudas si no lo dice bien. Y si estamos aprendiendo inglés desde el primer día aquí conmigo, si se dediquen un poco a estudiar esto, se le hace fácil. Pero yo he visto alumnos que hasta un nivel intermedio y avanzado todavía tengan problemas, tengo confusiones o dudas con estas dos palabras, así que grábenlo en la mente desde hoy día, que su de ella es her, su de él es his. ¿Ok? Vamos a practicar. Francis, what is her name? Her name is Penelope. Francis, ask Megan. Megan, what is her name? Her name is Jennifer. Francis, what is his name? His name is Benicio. Perfecto. Fácil. Fácil. Si se lo hace fácil, es fácil. Si se lo complica, es complicado. Pero esto es fácil. Bien. Pronunciación, ¿ok? Tenemos una palabra que no... bueno, en español entendemos que la Z realmente produce el mismo sonido como la letra S. Pero en inglés produce un sonido un poco más fuerte, ¿no? Z. Z. Tiene que exagerar este sonido. Suena como un mosquito, una mosca, ¿no? Cuando está volando en tu habitación y ustedes están tirados en la cama y intentando dormirse y entra una mosca
y está volando por el cuarto, se hace imposible dormirse con este ruidito. Este es el mismo ruido que produce la letra Z en inglés. Z, ¿ok? Repiten. Zoo. 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 Zigzag. Zigzag. Zebra. 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 Zanny. Zany. Zany. Zipper. Zinc. Zinc. Zoom. Zoom. Zumba. Zumba. Okay, muy bien. Muy bien. Okay, so let's talk about sports in the United States, okay? To talk about sports, we use the verb play, okay? Jugar deportes o practicar deportes. En inglés casi siempre se usa la palabra play, okay? Por ejemplo, podría preguntarte, ¿juegas hockey? Do you play hockey? Y para contestar se puede decir, no, I don't play hockey, but I like to play basketball, okay? Para cambiar la pregunta un poco, hay muchas personas que no juegan un deporte, pero son fanáticos de los deportes, que miran los deportes. Y aquí se usa la palabra watch, ¿ok? Entonces, una conversación podría ser así. Do you play baseball? No, I don't play baseball, but I like to watch baseball on TV. Yo soy así, no me gusta jugar béisbol, no sirvo para nada con el bate y la pelota y todo eso, pero me encanta verlo, especialmente ir al estadio para ver un partido. ¿Sí? Sí. Game is not a verb, it's a thing, ¿ok? Game es decir un juego o un partido, ¿ok? Game can also mean a sport like soccer or tennis. Or something that children play for fun. So for example here, our first example here, the Super Bowl is an important football game, right? Es un juego, es un partido de todo el año que es el partido más importante, es el final, es el campeonato, y en inglés se refiere a un game, one game, ¿ok? Ahora vemos el verbo jugar con la palabra juego, ¿no? The children play a game of tag in the park, ¿ok? Aquí tenemos los niños juegan un juego de, bueno, tag no sé cómo se dice, eso es cuando se corre y se toca y después la otra persona tiene que correr y tocar y bueno, eso en inglés se llama tag. Después tenemos, do you want to play a game of catch with me? ¿Quieres jugar un juego de catch conmigo? Catch es decir, cuando nada más estamos tirando la pelota y una persona agarra la pelota y después tira. Eso se llama catch. ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Megan. Okay. Team sports in the United States. Americans love to watch team sports. Sports are a little different in the United States. One of the main differences is the variety of sports that Americans watch. The 4 most popular sports are football, baseball, basketball, and hockey. Soccer is not traditionally very popular, but it is growing in popularity now. Very good. Francis? There are 11 players on a football team. To win, you score points primarily by making a touchdown for 6 points. After a touchdown, you have the opportunity to score an extra point by kicking the ball through the goalposts. Teams can also score by kicking field goals for 3 points, making a 2-point conversion after a touchdown, or by tackling the opposing team in its own end zone for a 2-point safety. Football is a very complicated game. Baseball is called the national pastime in the United States. It is the oldest team sport in the US. There are 9 players on a baseball team. One team bats while the other team fields. To score, a player must hit the ball and then run all 4 bases
to successfully touch home base for a run that is worth 1 point. A fan favorite is when a batter hits the ball past the outfield for a home run. If first base, second base, and third base are all occupied when the batter hits the home run, it's called a grand slam and worth 4 points. Basketball is considered the third most popular sport in the US. Each team consists of 5 players. Players dribble the ball down the court and shoot baskets for 2 or 3 points, depending on the distance of the shot. A slam dunk occurs when a player jumps up and directly places the ball in the basket. Ice hockey is another very popular team sport in the US, although it is originally from Canada. There are 6 players that ice skate and use a long L-shaped stick to try and hit the puck in the opponent's goal for a point. Although it is officially prohibited, fighting is also a major part of the game. At least one fight normally occurs during each game. Finally, soccer is the last of the most popular team sports that is played professionally. It is starting to be more popular, but most Americans do not watch it very consistently. It has the same rules here as in other countries. Okay, ahora la prueba. True or false? Verdadero o falso? Number 1, Megan, Americans don't like to watch sports. False. False. Americans love to watch sports. Number 2, Francis, a touchdown is worth 7 points. False. False. Sí, esta pregunta es un poco tramposa, ¿no? El touchdown vale 6. The touchdown is worth 6 points, pero le da la oportunidad de patear la pelota por otro punto. Pero realmente touchdown is worth 6 points. Number 3, Megan, baseball is the national pastime in the United States. True. There are 9 players on a baseball team. True. Basketball is the most popular sport in the United States. False. Yeah, which one's the most popular? Baseball. Baseball. No, football. I think football these days. I think It's football. is the most popular. I think for a long time it was baseball, and baseball, has a huge following. It's the national pastime, but I do believe football has surpassed it in terms of popularity. Francis, you can make a slam dunk in basketball. True. Ice hockey is not from the United States. It's true. That's true. It's from Canada. Fighting is allowed in ice hockey. False. It's not allowed. No es permitido, pero siempre pasa, aunque no sea permitido. Okay, Megan, soccer is the most popular sport in the United States. False. False. Soccer has different rules in the United States. False. False. Yeah, it's the same game here as in everywhere else. Okay, vocabulary. Okay, we've got some new emotions and conditions that we're going to start using in the next class. Okay, repeat after me. Happy. 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 Sad. Sad. Excited. 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 Bored. 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 Depressed. 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 Content. Content. Tired. 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 Awake. 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 Energetic. 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 Bueno, esto fue todo de hoy. Hay que hacer la 7ª lección por la tarea, so make sure to do lesson number 7 first.